गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनातीरा वनचारी जमुनातीरा वनचारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Nitai Go Premanandi, Hari Hari Bo, Hari Hari Bo, Hari Hari Bo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale, Sri Mate Bhakti Vedanta Shamini Tinamane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschatya Satarine, Panchakapaturubhyascha Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukam Karati Vachalam Pangolangayate Girimya Kripatamaham Vande Sri Guru Dinatani. Make it a little brighter. Okay. It didn't do much, but something. So we have some questions. I heard a rumor we have questions left over. Я слышал, что у нас остались с прошлой сессии вопросы. So you want, Mayapur Eshwari, you want to just go to the questions? Yes. Вопрос So first one is от Габриэлы Дельгадо. What would be the best way to help a devotee who is depressed? Oh, I lost the question, sorry. Depressed due to serving others. For example, a person who's caring for a sick family member for a long time and already suffers from care burnout syndrome. The service in this case is what is affecting the person, but has no other alternative. Габриэла спрашивает, как лучше всего помочь преданному, который находится в депрессии из-за служения другим, например, человеку, который долгое время ухаживает за больным членом семьи и уже страдает от синдрома выгорания. То есть служение в данном случае это то, что влияет на этого человека, но у него нет другой альтернативы. Well, I would begin with a few principles before I speak practically. Прежде чем перейдем к практике, начну с нескольких принципов. So, the first principle of surrender, anukulyasya sankalpa. That's the first principle. Первый принцип предания – это куляса санкалпа. So, that principle is that you want to do things as far as are within your control that are favorable for your bhakti. Этот принцип заключается в том, что вы делаете что-то до тех пор, пока это благоприятно для развития вашего бхакти. And you want to avoid what's not favorable. Вы избегаете то, что неблагоприятно.
So that's, it sounds like from this letter that a lot of this is unavoidable. Судя по этому письму, обстоятельства неизбежны. But we need to start with this principle. Но нам необходимо начать именно с этого принципа. Every situation in our life is not always ideally favorable, but within our power and control, we want to consciously create environments, if we can, that are as favorable as possible. Конечно же, каждая ситуация в нашей жизни не идеально благоприятна для нашего бхакти, но мы должны делать все, что в наших силах, все, что в нашем контроле для того, чтобы сознательно создавать такую окружающую среду, которая максимально благоприятна. Yeah. And we also have to understand that our bhakti is very dependent on the environments that we create. Мы также должны прекрасно себе понимать, что бхакти очень сильно зависит от окружающей среды, которую мы создаем. Which includes how much we work. И это включает, сколько мы времени тратим на работу, например. Who we live with, where we live, how we live. Где мы живем, как живем и с кем. And the association we have both with people and environment has a very strong effect on us. Общение, которое мы с вами имеем, в том числе и люди, которые нас окружают, и сами условия окружающие, имеют огромный эффект. Now, of course, we can say that we shouldn't be affected by other people and the environment, and we can control that to some degree, but still, we are affected by them. Конечно же, мы можем сказать, что мы не должны особо зависеть от окружающей нас среды и от людей, и мы должны взять контроль до какой-то степени в наши руки, но тем не менее мы должны согласиться, что до какой-то степени мы зависим от этого. And the more advanced we are, the less we are affected. The less advanced we are, the more we're affected. И чем более продвинуты мы по духовному пути, тем менее мы подвержены влиянию. Чем менее мы духовно продвинуты, тем более мы I'm going to tell you попадаем под something. влиянием. Кое-что скажу вам. That's unbelievable. Это не просто невероятно. They took people who were exercising and they wiped them down and they put their sweat on a rag. And then they took people who were in a fearful situation who were sweating and they took their sweat on a rag and they let people smell the sweat as an experiment. And the people who smelled the sweat of the fearful people became fearful. Hare Krishna. Вы не поверите в этот эксперимент, который был проделан над двумя группами людей. Одна группа людей испытывала страх, и у этой группы людей взяли и протерли их лицо, пот с лица. И была другая группа людей, которые просто занимались физическими упражнениями. Также протерли пот с их лица, дали понюхать другим людям и тот, и другой пот. Люди, которые понюхали пот с лица боязливых людей, которые были напуганы, тоже испытывали страх, начали испытывать этот страх. It's hard to believe, right? Невероятно. Не так ли? What happens when you see somebody smile? Что происходит с вами, когда вы видите человека с улыбкой? You feel better when you smile. Вы чувствуете себя лучше, вы тоже начинаете улыбаться. What happens if you see somebody fearful? Что You become происходит с вами, fearful. когда вы видите вот такого человека, полного страхом? Вы тоже наполняетесь страхом. If you're walking down the street and someone was screaming and pointing, you'd probably become a little nervous, right? Если кто-то на улице, вы видите, идет и визжит, кричит, тыча на что-то, конечно, вы тоже преисполнитесь страхом. And I don't know if I told you, but when you watch somebody do something, it affects their neurons and it affects your neurons in the same way it affects them. И не знаю, говорил ли я вам об этом, но когда вы наблюдаете за кем-то, как он что-то делает, то это отражается как на деятельность ваших нейронов, так и на деятельность его нейронов. Our Shastra says association is like you reflect, like a stone reflects or a mirror reflects. You reflect your association. Согласно шастрам, наше окружение, мы отражаем это окружение, подобно тому, как отражает камень или зеркальная поверхность. Yeah. So how does our environment program us?
Well, walk into a freezer and stay there long enough and you'll freeze. Как окружающая среда программирует нас? Войдите в холодильник, в холодильную камеру и останьтесь там так долго, чтобы замерзнуть. If you live with very inspiring devotees who are always encouraging you, you're going to feel different than if you live with people who are always criticizing you. We're just human. We're affected by this. Если вы будете жить с теми преданными, которые вас постоянно вдохновляют, то определенно вы будете чувствовать себя совсем по-другому, чем если вы будете жить с теми, кто вас постоянно критикует. Но все человеческие существа, мы попадаем под это влияние. The basic premise of Sangha, association and environment, is that we all are moving in a direction in our spiritual lives, and we have to have the proper Sangha and environment that supports moving that direction. Otherwise, it's like climbing a mountain with 500 pounds on your back. Основное условие продвижения по духовному пути – это санга, или те условия, которые нам помогают продвигаться по этому пути. А иначе это подобно тому, как мы будем лезть в гору, и за плечами у нас будет 500 фунтов какого-то груза. So, burnout comes when you're overworked, you neglect your needs, be they physical or emotional or whatever those needs are. You don't have any time for yourself. You're giving, and you're depleted. Выгорание происходит тогда, когда вы пренебрегаете своими потребностями, будь то физическими или эмоциональными, у вас нет времени на себя, вы просто отдаете, и в конце концов вы истощаетесь. Can you raise your hand if you've ever burned out, and raise two hands if you've burned out more than once? Поднимите одну руку, если вы когда-то чувствовали выгорание однажды, и две руки, если это происходило не единожды. Yeah. And so, usually when we burn out, it takes a long time to get back to zero, doesn't it? Like yeah. Обычно, когда происходит подобное выгорание, то требуется огромное количество времени для того, чтобы вернуться к этой нулевой отметке, не так ли? Yeah. So sometimes I get up early. Иногда я встаю рано. And sometimes I go to bed late and get up early. А иногда я ложусь поздно и все равно встаю рано. So that's a little like a kind of minor burnout. Это уже маленький такой симптом выгорания. And those are the days I chant 1 hour Gayatris. И какие-то дни я читаю целый час Гайатри. Because when you burn out, you have your body, your mind, it has to account for it and make up for the burnout. В эти дни именно я читаю час Гайатри, потому что когда подобное выгорание происходит, то нужно, чтобы тело и ум, они как-то пришли в гармонию. Have you ever had to stay up late, like to travel? Было ли у вас такое, что вам приходилось ложиться поздно из-за путешествия, например? Like you normally go to bed at 9 and your flight is at 1. So all those hours you're staying awake when you should be sleeping completely burns out your body. Случалось ли, например, вы ложитесь обычно в 9 вечера, а тут у вас самолет в час ночи, и вам приходится не спать все это время, и вы чувствуете абсолютно выгоревшим себя, ваше тело. And usually the next day you're tired, the next day you're tired. It takes days to recuperate just from that one staying up late. Doesn't it? You had that experience? И на следующий день вы очень истощены, вы устали, и на следующий день снова вы устали, и требуется несколько дней, чтобы прийти в себя. So obviously burnout is bad physically, mentally, and spiritually. You just want to avoid it. Очевидно, что выгорание, будь то физическое, эмоциональное или духовное, это плохая вещь, нужно этого всячески избегать. I still haven't answered the question yet because I need to fertilize the soil to answer it. Я по-прежнему еще не ответил на ваш вопрос, потому что мне нужно сделать эту почву для ответа плодородной. There's something I discovered after maybe the first or second japa retreat I attended. Кое-что я обнаружил для себя после первого или второго джапа-ретрита. And I also learned about this at the same time. I was learning about it, but the principle kind of manifested in japa in an interesting way. Я извлек этот урок еще до этого, но сам принцип у меня сформулировался во время джапа-ретрита.
And their principle was, I never really read this as a principle. This is, it probably is, but I'm just going to give it a name. I'm going to call it the principle of relative time. It's not Einstein's. It's a different theory, but similar in some ways. Этот принцип, я его нигде не вычитал, но, возможно, он где-то есть сформированный. Я его назвал бы так. Принцип относительности времени. Он не относится к принципу, к теории Эйнштейна, хотя в чем-то похож. This is how the principle works. Вот как этот принцип работает. We generally find time to do what we like, and generally there's never time to do what we don't like. I just can't find time to do that. Well, did you eat today? Yeah. Did you sleep? Yeah. Well, you found time to do that. So we find time to do what we like. We tend not to find time to do what we don't like. Этот принцип звучит так. В целом, мы находим всегда время на то, что нам нравится, и никогда не находим время на то, что нам не нравится. Я не могу найти время, у меня не было времени на то и на сё. А ты ел сегодня? Да. А спал? Да. Но нашел же время на то, что нравится, а на то, что не нравится, не находим. Have you ever not found time to finish your rounds? Было такое, что времени нету на то, чтобы закончить свои круги. While your next door neighbor is chanting 32 every day for the last 50 years, and you can't figure out how they find time to do it? Мой сосед читает 32 по 32 круга ежедневно уже в течение 50 лет, а я никак не могу понять, как он умудряется. So time is interesting. Время очень интересное. And so a lot of devotees after this japa retreat found that there's not exactly 24 hours in a day. It doesn't actually work like that. Многие преданные после этого джапа-ретрита обнаружили, что на самом деле в сутках не 24 часа в не 24 часа. It's like in the Bible and in the Bhagavatam, the ocean kind of opened up and you could walk through the ocean, it opens up. It's something like that. Time opens up when you give something priority. Подобно тому, как Библия и Бхагавад-гита описывают, как развернулись воды океана, и они открылись, и можно было пройти через них. Подобно этому время раскрывает количество часов. So devotees were finding that the more they were relishing chanting, the more they wanted to chant, the more somehow or other time was just like appearing, like time was dropping out of nowhere. And somehow they always had time to chant their rounds. Or last week, they could never find time. They're always procrastinating, chanting at midnight. It was the complete opposite. Преданные обнаружили такую интересную вещь, что чем больше они наслаждались и получали удовольствие от воспевания святых имен, тем больше времени у них как-то появлялось из ниоткуда буквально. И наоборот, чем больше они откладывали вещи, прокрастинацией занимались, тем меньше у них времени было. And this was the experience of many, many devotees. И это опыт многих преданных. Time manifest to read Prabhupada's books, time manifest to chant, time manifest to do so many things when you're attracted to doing those things and they become a priority. Время проявляется, оно добавляется тогда, когда мы читаем книги, когда мы воспеваем, когда мы делаем множество других вещей, которые нам приятны, к которым мы привлекаемся, которые мы ставим как приоритет. When a spouse tells another spouse, you know, we never seem to spend time together, that's a red flag. Когда супруг или супруга говорит своему супругу, что вообще-то мы не проводим времени вместе, это красный флажок. Generally, it may be circumstantial that they're very busy, but generally it's, you know, if you can't find time, it means it's not priority. Это в целом. Конечно же, бывают разные обстоятельства, но в целом, если вы не можете найти время на то, чтобы провести его вместе, это значит, у вас это не стоит в приоритете. I don't have time to exercise. У меня нет времени на упражнения физические. And then, you know, you look at like the busiest people in the world and they're all exercising every day. You know, how do they do that? А потом вы смотрите на самых занятых людей в этом мире, и каким-то образом они умудряются находить время на физические упражнения. Как? Yeah. So, still haven't answered the question. I want to say one more thing. По-прежнему я еще не ответил на ваш вопрос. Because this will be a general, this first foundation will be a foundation for all of us.
Потому что эти фундаментальные вещи, они полезны для всех. If you want to become Krishna conscious, you have to be very careful about your choices because your choices will affect how much time you have and how much time will affect how much time you engage in Krishna consciousness is directly going to affect how Krishna conscious you're going to become in this life. Если вы хотите быть сознающими Кришну, то вам нужно быть очень аккуратными и осторожными по поводу того, какие вы выборы делаете в своей жизни, потому что то, на что вы тратите свое время, будет напрямую влиять на ваше сознание Кришны. So, if I give myself more time to do sadhana, more time for service, I will become Krishna conscious. That is a given. You know what that means, Maya? That is a given. It's automatic by default. It'll just happen because I'm giving myself more time. Если я уделяю время садхане, служению, то автоматически по умолчанию я стану сознающим Кришны. So having understood that, it would seem then, therefore, that would be a big priority in our lives to be able to create space in our lives, no matter what we're doing, where we have enough time to maintain and advance our spiritual life. Поскольку это приоритетом будет в нашей жизни, то мы позаботимся о том, чтобы было достаточно пространства в нашей жизни для этого, вне зависимости от того, чем мы занимаемся. Мы будем поддерживать. Is that clear, or is that not clear to anybody? Понятно? Понятен этот момент или непонятен? Okay. No one raised their hand, so I'm assuming that's clear. Никто не поднимает рук, поэтому я предполагаю, что все понятно. So life is throwing all kinds of things at us. Жизнь бросает нам в лицо все возможные вещи, All kinds of situations. всевозможные ситуации. And I can guarantee you, no matter how stable everything is, new situations will come up and throw you off, like you're tripping and falling over. That's just what happens. И я гарантирую, что независимо от того, насколько вы чувствуете, что ваша жизнь в ваших руках и вы стабильны, будут появляться в вашей жизни какие-то новые ситуации, которые будут вас сбивать с ног. Our ability to deal with that И наша способность справляться с этим has a huge effect on our spiritual advancement. обладает огромным эффектом на наше продвижение в духовной жизни. And also our ability to see the traffic coming ahead and be able to take an exit so we don't run into spiritual difficulty is also essential. И также очень важна наша способность наперед видеть какой-то, скажем так, транспорт, который движется с огромной скоростью на нас и хочет нас сбить. И наша способность отклоняться также будет влиять на наше духовное продвижение. So what I would say is, if you're in a situation where you're a caregiver, Поэтому если вы находитесь в такой ситуации, когда вы вынуждены за кем-то ухаживать, the first thing you want to think is, okay, what do I have to do and how will I maintain my Krishna consciousness in this environment? первый вопрос, который вам необходимо задать себе и подумать: хорошо, такая у меня ситуация, что я должен делать со своей стороны для того, чтобы поддерживать свое сознание Кришны? And I may have to make some difficult choices as to what my limitations are. Because if I don't understand my limitations, I will burn out, and then I'll become useless to everybody once I burn out. И это очень сложный выбор, который нам необходимо сделать, потому что мы же связаны этими обстоятельствами, которые на нас накладывают какие-то ограничения. Если мы не подумаем об этом, то мы обязательно будем испытывать это выгорание. So you figure your limitation is you can do this service for 8 hours a day. That's all, but the patient needs like 16 hours or 18 or 12 or whatever. Then you have to start thinking, I don't know how this is going to happen, but at least I have to start thinking, how can we find somebody else to help me? I don't have any money. I don't know anybody, but at least I have to ask the question. Когда вы видите вот эти ограничения, с которыми вас столкнула жизнь, и вы понимаете: окей, у меня всего лишь 3 часа в день на мое служение, а все остальное время, 16, 18, 12 часов, я вынужден ухаживать за человеком, и вы не знаете, что делать, откуда придет помощь, и у вас нет денег. Yeah, because if I don't, I'll become useless.
or my spiritual life will suffer tremendously. Если я не буду об этом задумываться, то я стану просто беспомощным, или моя духовная жизнь сильно пострадает. Now, there's another principle, Есть еще один принцип. and it's a little bit like the time principle. И этот принцип связан со временем. When you start thinking about achieving something, Когда вы начинаете думать о достижении чего-либо, you start visualizing how you would like to solve a problem. например, вы начинаете визуализировать, как бы вы могли разрешить ту или иную проблему, Solutions begin to manifest. решения в этот момент начинают проявляться. Ideas come. Приходят идеи. Oh, maybe we could do this. Может быть, вот это попробовать. Well, maybe if I do this, so-and-so could come over and help me. Может быть, если начну вот это делать, то придет помощь. Or it's sometimes even someone ends up telling you, oh, the government has this service, they can help you. You didn't even solicit it, but you're just thinking. And so things start to fall in place. Иногда даже кто-то может вам сказать: о, ты знаешь, в государстве сейчас вот такая-то доступна услуга. Вы даже не обращались за этой услугой, а вам об этом сказали. Стоит вам только начать об этом размышлять. So in this question, Gabriela was saying, what does somebody do who's become, depressed from burnout? Габриэла спрашивает в этом вопросе, что же делать человеку, который в подобных обстоятельствах испытывает депрессию? Somehow the situation that is causing the depression has to be adjusted. Ситуация, которая вызывает подобную депрессию, она должна быть скорректирована. Otherwise, you can't ask the question because it's going to continue if the situation, generally, it'll continue if the situation remains the same. То есть в целом такое состояние будет продолжаться, оставаться таким, если ситуация будет оставаться той же. Now, someone could say, well, that person could change their attitude. И кто-то может сказать, ну вот этому человеку, который ухаживает, ему нужно свое отношение изменить. That's possible, but if they're in a burned out situation, they're just going to have a better attitude while they burn out. So it's not the ultimate solution. Возможно, что так, но когда человек находится в состоянии выгорания, то этого вряд ли возможно. Это не конечное решение. Yeah. They'll be less stressed out in their burnout, but it's not the solution. Конечно, когда они находятся в состоянии выгорания, то, возможно, изменение отношения снимет с них стресс. So we should all have sufficient amount of determination to not allow ourselves to ever get in a situation which would be destructive for us. Мы должны иметь большую решимость для того, чтобы не позволять себе попадать в такие деструктивные для себя ситуации. Self-preservation. Мы должны заботиться, защищать себя. Yeah. So now the devotee who asked the question could also ask themselves, why did I allow myself to get into this situation? Of course, the devotee might say there was no choice. Okay, but if there was any choice, or were there any thoughts that I'm not going to be able to do this? That would be the question I would ask. Преданный задает вопрос, а почему вообще я попадаю в эту ситуацию? Кто-то может ответить, потому что нету выбора. Could you please repeat the last statement? But if I had the choice. Yeah, I don't know if she had a choice, but that would be. I think the first thing we need to consider when like, did I allow myself to get into this situation? Could I have prevented it? That's a question. Could I have prevented going this deeply into burnout and depression? If I were taking care of myself better. Первый момент, который необходимо учитывать, и вопрос, который необходимо задать, а вот эта ситуация, в которую я попал, и которая сейчас вызывает выгорание, позволил ли я впасть себе в эту ситуацию? Предпринял ли я для того, что-либо для того, чтобы предотвратить ее? Достаточно ли я заботился о себе? So,
You know, this can also raise the question of self-care. Do I just sacrifice my own needs for the needs of others, and then I become useless for myself and everybody else eventually? Также это поднимает следующее, это связано со следующим вопросом о заботе о самом себе. Жертвую ли я самим собой до той степени, что я выгораю и становлюсь абсолютно беспомощным, как для себя, так и для окружения? And Gabriella, if this devotee says, I have absolutely no choice in this matter, there's nothing I can do, I'm the only sibling, this and that next, then I send her to you, because now you've got a problem case on your hand. You're going to have to teach her how to cope with this situation. Габриэла, если этот преданный, который сейчас попал в эти обстоятельства, у него нет или у нее нет никакого другого выбора, это, например, он единственный брат или родная сестра, то похоже, что вам необходимо взять этот случай в свои руки и обучить их, как вести себя. And my advice to such a devotee is that please don't give up your Krishna consciousness. It's your only shelter. И мой совет подобным преданным, пожалуйста, не бросайте процесс, практику сознания Кришны. Это единственное прибежище наше. Now there's another thing that Prabhupada always taught. Есть еще один момент, которому обучал всегда Прабхупада. Don't miss out on the opportunity of human life. Don't miss out. Yeah, don't miss out on the opportunity. Не всегда пользуйтесь теми возможностями, которые нам дает человеческая жизнь. So this is, as I've said often, this is one of the main themes of Prabhupada's preaching. Это одна из важнейших тем проповеди Шрилы Прабхупады. You know, you have the example of Jud Bharat, and Jud Bharat, when he was taking care of that, not Jud Bharat, Bharat Maharaj, when he was taking care of the deer, he was so busy, he gave up his sadhana. Пример Джады Бхараты, который заботился об олененке настолько, что отбросил даже свою садану. So it said that he was thinking of the deer when he left his body, and therefore he became a deer. Говорится, что в момент покидания тела, в момент смерти он думал об олененке, и поэтому получил в следующей жизни тело оленя. But to go into a little more detail, what happened was he became so attached to the deer that he was spending so much time with the deer, playing with it, taking care of it, that he stopped his sadhana. That's why he ended up becoming unable. That's why he ended up thinking of the deer, because he gave up his sadhana and wasn't Krishna conscious. Но если мы сейчас вдадимся в детали, то мы поймем, что его привязанность возросла к этому олененку. Он стал меньше времени уделять своей садане, больше времени уделял олененку, играя и заботясь о нем. И поэтому в результате того, что он отбросил свою садану, он стал больше думать об олененке. So this is what Prabhupada is teaching us to avoid. Именно подобных ситуаций Шрила Прабхупада учит нас избегать. A situation where something happens where our sadhana becomes less and less and less and less and less and less. And then when it gets like this, that's when I get the letter, Guru Maharaj, I'm not doing very well. Well, how many rounds are you chanting? 0. Well, no wonder. И именно таких ситуаций нас просит Шрила Прабхупада избегать ситуаций, когда что-то происходит в нашей жизни, и наша садана сходит к нулю, все меньше становится, все меньше времени и меньше. Наконец, совсем она превращается в нуль, и мы пишем письмо Гуру Махараджу. Гуру Махарадж, совсем плохие дела у меня. И Гуру спрашивает, сколько ты кругов читаешь? 0. Ну, тогда неудивительно. I lost my enthusiasm. Энтузиазм упал. I stopped chanting. Я не читаю джапы. So then, and we need to hear Prabhupada's voice saying, this life, you can become Krishna conscious in this life, one life, give it to Krishna. Go back to God in this life. We have to be constantly hearing that.
И затем нам в этот момент очень важно услышать голос Шрилы Прабхупады, который говорит о том, что в этой жизни отдай эту жизнь Кришне, и тогда ты вернешься, возвращайся уже домой после этой жизни. We can write a song like that. Мы можем такую песню даже написать. One life, this life, you can be Krishna conscious in this one life, give it to Krishna, this one life, something like that. Одна жизнь, эта жизнь. В течение этой жизни ты можешь стать сознающим Кришну. Отдай эту жизнь, единственную Кришне. Yeah. So that has to be the framework. Это должна быть основа. And that framework will help prevent us from entering situations, allowing ourselves to go into situations in which we would damage our spiritual life or eventually become depressed, burned out, discouraged, and so forth. То есть нам необходимо удостовериться, что эта основа есть, этот фундамент заложен в нашей жизни, чтобы избегать тех ситуаций, которые вызывают какое-то повреждение в нашей духовной жизни, депрессию, процесс выгорания. And many times I joke and people say, well, what's your instruction? What's your best instruction? And I answer, don't be stupid. Очень часто меня спрашивают, дайте самое лучшее наставление, наивысшее наставление. И я шучу, говорю, не будьте глупцами. That's the next song. Don't be stupid, stupid. И это уже следующая песня. Не будьте глупцами, глупцами. Don't be stupid, stupid. Не будь глупцом, глупец. Yeah. So what I mean by don't be stupid is don't be so stupid that you don't utilize your time and circumstances properly for becoming Krishna conscious. Что я имею в виду быть глупцом? Это значит должным образом не использовать время и обстоятельства для развития сознания Кришны. And I am just a messenger for Prabhupada, and I'm just repeating what he said many, many times. И я всего лишь посланник Шрилы Прабхупады, я передаю лишь его послание множество раз. And if you don't believe me, I'll read something to you. I think it's on my phone. Если вы мне не верите, я вам сейчас кое-что зачитаю. Это у меня есть в телефоне. I mean, I know you believe me, but let's see if I can find it. То есть я, конечно же, верю, что вы мне верите. I don't know if I could find it. Не уверен, удастся ли найти. Give me 30 more seconds. 30 секунд дайте мне. Can't find it now, but Не получается найти. You want to read the next question? Давайте зачитаем следующий вопрос. We have one more. Is that correct? Yes, from Максим Курыцев. Вопрос от Махотсова, Гауранги Даса. Можно сказать, что к причинам наших внутренних проблем и неумений правильно любить себя на духовной платформе, что причиной является материалистичная система образования, которая потакает развитию наших привязанностей к чувственному наслаждению.
Если это так, что мы можем сделать для того, чтобы помочь нашим детям? The question from Maxim Korytsev. This is a question from Mahotsava Gauranga Das. Can we say that the cause of our inner problems and inability to properly love ourselves on a spiritual platform is the materialistic system of education, which indulges in developing our attachments to sensual pleasures? If it is so, what can we do and how can we help our children? That's one of the reasons, for sure. Определенно, это одна из причин. But how can we help our children? Don't say things to make them feel that there's something wrong with them. Как мы можем им помочь? Никогда не говорите того, что будет заставлять их чувствовать, что с ними что-то не так. Because if you devalue a person, then you run the risk that they will devalue themselves, which runs the risk that they won't care for themselves as well as they should, which will include also their spiritual life, neglecting their spiritual needs. Потому что если вы будете обесценивать людей, то есть риск того, что они будут затем обесценивать и себя, и в результате этого они не будут должным образом заботиться о себе, а это значит, они не будут заботиться о своей духовной жизни, они будут этим пренебрегать. Mm-hmm. Yeah. So adults need to be very careful with children. Поэтому взрослым необходимо быть очень аккуратными с детьми. Because children can interpret many things in a negative way and then start doubting themselves or feeling bad about themselves. Потому что дети могут интерпретировать все, что говорят по отношению к ним в негативном ключе, и затем могут сомневаться в себе. So, if they didn't do something well and you feel like, well, that wasn't good, you could have done better, you may just be trying to encourage them, but it may have a discouraging effect on them. Например, они что-то сделали не так, как хотелось бы, а вы говорите им, вот ты сделал это не очень хорошо, а мог бы и лучше. С одной стороны, вы хотите вроде бы вдохновить их, но вы, напротив, их обескураживаете. Now, not everybody is going to be materially extremely successful. С материалистичной точки зрения не все будут очень успешны. So if you make children think that extreme material success equals value, equals success, then you're going to create a lot of discouraged or depressed kids because they're not all going to be super successful materially. Если дети будут думать в результате вашего воспитания, что материальный успех – это равно ценность человека, это успех человека, то вы тем самым породите очень много депрессивных, печальных детей, потому что не всем из них предназначено быть материально успешными. So here's the problem. Вот в чем проблема. And this is pretty heavy. И это тяжело принять. If someone has a low opinion of themselves, если у кого-то низкая самооценка, in their life, they never rise in their actions and attitudes above that low opinion. That's just how they act, because that's their identity. В своей жизни, в последующей жизни, они никогда не повысят вот эту планку и будут действовать согласно той низкой оценке, которая ему была дана. So anytime you do anything or say anything that would make a person's opinion of themselves go lower, that's going to handicap their ability to be successful. And when I say successful, I mean in any way, not whether it's materially or spiritually, it's all getting affected by the same mentality. Когда вы что-то говорите такое или делаете такое, что понижает самооценку человека, то вы словно надеваете на них наручники и лишаете их способности развиваться и быть успешным. При этом я под успехом понимаю успех во всевозможных сферах. So we look at Prabhupada and we see that he was always encouraging
Мы смотрим, например, Шрилы Прабхупады и видим, что он всегда вдохновлял. You know, we may do something foolish and feel bad about it, but it wasn't that Prabhupada, in general, it was very rare, that would make anybody feel bad about what they did. Мы могли, конечно, совершать какие-то глупости и чувствовать себя плохо в связи с этим, но Шрила Прабхупада в целом очень редко, когда указывал на это. Now, if you have problems with your own opinion of yourself, you could be dangerous to other people because you may tend to put them down. So you have to be careful. Если у вас есть проблемы с оценкой самого себя, с низкой самооценкой, тогда вы можете представлять собой опасность для других, потому что вы тоже будете принижать и обесценивать других. Now, if I were in charge of the universe, если бы, например, я курировал эту вселенную, I wouldn't let people who had low opinions of themselves become parents or teachers or priests or gurus, because they tend to put people down, and you'll raise people who will have low opinion of themselves, who will then raise another generation of people with low opinion of themselves. So when I become in charge of the universe, then you know what I'm going to do. Если бы я управлял этой вселенной, я бы не позволил, чтобы люди с низкой самооценкой занимали положение родителей, учителей, священнослужителей, гуру, потому что эти люди имеют тенденцию воспитывать людей с низкой самооценкой. И так мы выращиваем поколение за поколение людей с низкой самооценкой. То есть вы знаете, что бы я сделал, если бы был управляющим вселенной. So as many of you realize that we conflate humility with this low opinion of ourselves that has a negative effect on us, and it limits our ability to be more Krishna conscious, because we're acting out this low opinion in the name of humility. И многие из вас сталкивались с этой ситуацией, когда под именем смирения мы выдаем вот эту, то есть под именем за смирением скрывается вот эта наша низкая самооценка, и это очень сказывается негативно на человека, потому что это лишает его развития в сознании Кришны, потому что мы постоянно действуем с платформой низкой самооценки, выдавая ее за смирение. So Prabhupada said you should think that you're a fool when you're in front of your spiritual master. Шрила Прабхупада учил нас: думайте, как будто вы глупец, когда стоите перед своим духовным учителем. But then he explained it and balanced it with the statement, but you shouldn't act like a fool. Но затем он объяснил это глубже и сбалансировал, добавив, что не нужно никогда действовать словно глупец. Psychologists will tell you, if you think you're a fool, you will act like one. Психологи же говорят, если вы считаете себя глупцом, вы будете действовать как глупец. So if I think I'm trying to be more humble than a worm and stool, I could act like a worm and stool also, which means I spend my whole life trying to bring everybody down into the stool, basically. Если я думаю о себе, что я не лучше, чем червь навозный, то я и буду действовать так же, как червь навозный, что фактически означает, что я буду других людей стаскивать до уровня навоза. So this is the most important point. People will never rise above the opinion they have of themselves. This is highest level. Это самый важный момент, который необходимо уяснить здесь. Люди никогда не поднимутся выше того мнения, которое они имеют о себе. Unless you know how to understand it from a Krishna conscious perspective. Необходимо понять это с точки зрения, с перспективы сознания Кришны. Только тогда можно изменить. I am the most fallen, and today I'm going to go out and make the world Krishna conscious. That seems contradictory, but it means I am going to depend on Krishna's mercy because I don't have it myself. So it's a different way of thinking. Вроде бы мы говорим, я падший, и в то же самое время мы говорим, но сегодня я выхожу и делаю весь мир сознающим Кришну. Вроде бы звучит как противоречие, но это нормально сознание Кришны. Это означает, что я завишу от милости Кришны, потому что у меня ее нету самого. If you have a mentality, I can never be Krishna conscious, I can never do this, I can never do that, because I'm this, I'm that, that's probably what your life is going to look like until you change that thinking.
Но если ваше умонастроение такое, что да никогда я не достигну сознания Кришны, потому что это и потому что то, возможно, это и будет продолжаться до тех пор, пока вы не измените это умонастроение. Have you ever thought like I could never become Krishna conscious? Ever Когда не thought like приходила вам такая мысль на ум, что я никогда не стану сознающим Кришну? It's just something I can't imagine. Это просто что-то для меня невообразимое. Okay, my question to all of you who think like that is, can you quote the verse that substantiates that thinking? Вопрос всем. Можете ли вы привести цитату, которая является подтверждением этого? And when you look for that verse, you'll have to look through all the verses that say the exact opposite thing to try to find that verse that you'll never find. Say it again, please. If you want to find that verse, you'll look through all the verses that say the opposite, that you can be Krishna conscious. Если вы захотите найти подобную цитату, то вам предстоит изучить все цитаты, прочитать все цитаты, которые утверждают прямо противоположное, то, что вы можете стать сознающим Кришну. So if all the verses say you can, why would you choose to focus on something that's not even a verse that I can't? That is a good question to ask yourself. Если вы говорите, что я не могу стать сознающим Кришну, несмотря на то, что все стихи говорят обратное, то вопрос, почему вы это говорите? Because there were probably people in your life that told you something like that. Like, hey, you're not that smart, Tanya, forget it, you'll never be a success. Возможно, в вашей жизни есть люди, которые вам говорили или говорят что-то подобное, да ты недостаточно разумный, ты недостаточно умен, забудь об этом. Of course, Tanya didn't believe it when they said that. When they said that to her, she said, "Oh, you're all stupid. I can do whatever I want." And then, so if you don't believe it, you're fine. But if you believe it, you're in trouble. Конечно, Таня подумала, что да, я не верю этому, и это нормально. Но если вы верите в то, что вы не можете стать сознающим Кришну, тогда у вас проблемы. I know, Tanya, you didn't believe any of that, right? Я знаю, что Таня не верит в подобное. Так ведь? Maybe a little, but anyway. Может быть, немножко. Yeah. So the opposite is also there, that when you raise a person's opinion of themselves, they start to function on a higher level because they believe they can do more. And it's the same person. Nothing really changed except the opinion of themselves. И противоположность этому, когда вы поднимаете самооценку другого человека, то он начинает функционировать на принципиально другом уровне. Человек остается тем же, но он уже начинает действовать совсем по-другому. Okay, so we could do an experiment someday. This would be fun. Проделаем как-нибудь эксперимент увлекательный. We plan a class, and we're going to ask a certain person we pick to say, what's your plan? What's your service? And he gives us his idea. And we're all been cued to say, you'll never do that. That's impossible. Мы проделаем эксперимент, когда у нас будет какой-то класс, мы выберем одного человека, который поделится тем, какое у него служение, расскажет о нем, и мы выстроимся в очередь, и каждый будет говорить, да нет, у тебя этого не получится, да нет, не получится. So, most people would think, yeah, I probably can't. You're right. Большинство людей наверняка согласятся, да, вы правы, я не смогу. Although some would think, no, I'll do it, don't worry. But most would probably not think like that. Хотя некоторые могут сказать, да нет, я добьюсь этого, не переживайте, хотя немногие. So Prabhupada tells a story that these friends wanted to play a joke on one of their friends. So whenever they would see him, they would say, oh my God, you've become a ghost. Шрила Прабхупада как-то рассказывал историю о том, как друзья хотели подшутить над своим другом, и всякий раз, когда они его видели, они говорили, о, боже мой, ты что, превратился в привидение? So when they'd see him, they'd go, you become a ghost, you become a ghost. And then he would look at himself, like, what are you talking about? Каждый раз, когда они его видели, они говорили, о, боженьки, ты стал привидением, посмотри. А он смотрел на себя, о чем вы говорите, вы что? And every friend would do that. So after the third, fourth, fifth friend, he started thinking, oh, I become a ghost. Oh, no, I become a ghost.
Всех друзья это говорили, и после третьего, после пятого друга он уже стал твердо верить, что он стал привидением. Yeah. So don't convince the children they've become ghosts. Поэтому не убеждайте своих детей в том, что они являются привидениями. At the same time, you don't want to be impractical and say, you can do anything you set your mind on, you're great, you're fantastic, and then they fail at everything and just cry. It has to be, healthy encouragement. Одновременно с этим не нужно говорить, что тебе все под силу, ты просто человек-фантастика, ты великий человек. Нет, нужно поддерживать это здоровое мнение. Which is like, well, let's go for it. If we'll shoot for the moon, if we miss, we'll land in the stars. So it's not a big loss. Let's just see what happens. So they're not so worried about failing. That's healthy. Мы говорим, да, давай, дерзни, рискуй. Если мы стреляем в Луну, если мы отправляемся на Луну, но не попадаем на Луну, мы, по крайней мере, спустимся на звезды. То есть жертвы нет. What's the difference between failing and not trying? В чем разница между провалом и отсутствием попытки? Exact same result. Тот же самый результат. So you can't do any worse by trying. Поэтому, пытаясь, худшего не будет. Попытка не I'm пытка. afraid to try. Well, if you don't try, you get zero. If you try, you might get one. And if you get zero, then it's not a problem because you would have got zero by not trying. Если вы боитесь пытаться, то вы получите 0. Но если вы попытаетесь, то вы можете получить единицу. Или можете получить 0. Но в любом случае 0 вы получите, даже если не будете пытаться. So sometimes the mind discourages us. Иногда ум сбивает нас с толку. And I adopted a policy long ago that I would not allow my mind to discourage me. I just program my mind to just always encourage me. И я запрограммировал очень давно свой ум таким образом. Я принял просто для себя правило, чтобы не позволять своему уму обескураживать меня. So if a negative thought comes in, I program myself. Invader, kill the thought immediately, replace it with a better thought. This is how I am because I don't want to live in a negative world. So I just program myself to destroy negative thoughts. Как только негативная мысль прокрадывается в мой ум, я говорю себе: внимание, вторжение, уничтожить вторгнувшуюся мысль и заменить ее положительной, потому что это то, какой я есть, иначе я буду создавать вокруг себя негативный мир. And you're probably thinking, well, how do you do that? И вы думаете, возможно, а как это вам удается? Because I don't want to carry negative thoughts. That's how I do it. It's pretty simple. Потому что это очень просто, я не хочу носиться с негативными мыслями. It's like saying, how do you throw out rotten vegetables in your house? You just pick them up and throw them out. Why? Because they're rotten and I don't want rotten vegetables in my house. Same thing, I don't want rotten thoughts in my head. I just pick them up and throw them away. That's simple. You can do it. Right now, you can do it. Аналогично тому, как вы спросите, как вам удается выбрасывать сгнившие овощи из дома? Вы просто берете и выбрасываете их. Почему? Потому что я не хочу, чтобы гнилые овощи хранились у меня в доме. Аналогично этому я не хочу, чтобы негативные мысли роились у меня в голове. И вы это можете сделать прямо сейчас. Носите с собой вот это ведро. You don't need those thoughts, just throw them in the dustbin, no problem. Если вам эти мысли не нужны, просто выкиньте их. So, we have another question? We do. I have a question. If at a point of death, when leaving the body, you don't think about Krishna, but about Prabhupada instead, what will be the result? Thank you and Hare Krishna. Вопрос с YouTube. У меня вопрос. Если в момент смерти, когда покидает тело человек, он думает не о Кришне, а о Прабхупаде, каков будет результат? Спасибо и Харе Кришна. Прабхупаде. Спасибо. Харе Кришна.
Wherever there's Prabhupada, there's Krishna, so no problem. Там, где Прабхупада, там Кришна, поэтому проблем никаких не будет. Wherever there's Krishna, there's Prabhupada, no problem. Там, где Кришна, там Прабхупада. You know, Никаких one проблем. time Prabhupada said something so beautiful. He said, well, you know, you give your life to Krishna, and if at the time of death you forget him, he won't forget you. Шрила Прабхупада однажды сказал кое-что очень красивое. Он говорит, если в момент смерти вы забываете о Кришне, он помнит вас. Он все равно будет помнить вас. That's the last verse of ИСККОN. Please remember all I've done for you. Последний стих Шишапанишад, где говорится, пожалуйста, помни о том, что я сделал для тебя. It's a prayer. Это молитва. When I leaving my body, remember what I've done for you. Don't throw me down the drain. Don't forget me. Когда я покидаю свое тело, в момент, когда я покидаю свое тело, пожалуйста, помни о том, что я для тебя сделал, не выбрасывай меня. Okay, so we have to take a break here for a minute because we didn't give everybody time to throw away all the thoughts they don't need. So. Нам нужно сделать маленькую паузу, потому что не было времени у всех выкинуть свои негативные мысли. Create your virtual trash can and start throwing them in the trash can. Создайте сейчас, визуализируйте свое мусорное ведро и начинайте выкидывать свои негативные мысли туда. Lusty thoughts, greedy, envious thoughts. Мысли полные вожделения, жадности, зависти. Put it all in the trash can. Все выкиньте в мусорное ведро. Take that trash can. Возьмите эту мусорку. Put a match in it and burn it up. Спичку туда зажгите и сожгите все. Those thoughts are burning up now. Все, ваши негативные мысли сейчас горят. Finished, all gone. Все, конец. That was easy. Просто, да ведь? Okay, we have another question, right? У нас еще есть вопрос, да ведь? Дорогой Махарадж, примите смиренные дандаваты. Скажите, пожалуйста, делать татуировки преданным на теле со святыми именами и просто так, это преданность Бхагавану или плоды ложного эго преданного? Dear Maharaj, please accept my humble dandavats. Tell me, please, is it devotion to Bhagavan or fruit of devotee's false ego to get tattooed on the body with the holy names? You trying to get me in trouble here? Вы хотите, чтобы у меня были проблемы, да? To tattoo or not to tattoo? Делать татуировки. Is that the question? Is that the question? Yeah, with the holy name. Yeah, that's. Is it devotion? Is it the sign of devotion to God, or is it a sign of false ego? Could be one or the other, or a little of both. Это может быть и то, и другое. Depends on the person. Это может быть и преданность Бхагавану, это может быть и плоды ложного эго, зависит от преданного. You could say the same thing as offering arti. Do you do it because of devotion or do you want to show off? Yeah, it could be either one. Do you lead kirtan because it's devotion or you want to show up? Could be either one. Same thing. То же самое можно привести в отношении арати, например. Вы делаете арати, потому что это признак вашей преданности, или вы делаете это для того, чтобы как-то выделиться? Вы ведете киртан, потому что вы преданы, или потому что вы хотите выпендриться? Now, if you have tattoos all the way up your legs and you're always wearing short dhotis to the temple, I would think you're trying to show off your tattoos. Конечно же, если вы нанесли татуировки по всей своей ноге и одеты в дхоти, как в шортах, и приходите так в храм, то, конечно, у меня предположение, что вы хотите выделиться. Anyway, but you might think, well, it'll attract people that like tattoos. They'll think I'm cool and they'll become devotees. Maybe. That's possible. Вы со своей стороны, вы можете думать, эти татуировки на моем теле будут привлекать тех, кому нравятся татуировки, они тоже захотят стать преданными. Возможно. Could also attract a lot of girls to your legs. Кроме того, это может привлечь множество девушек, But anyway, которые привлекутся вашими ногами. Marking the bodies with names of Krishna is bona fide. Но в любом случае, когда вы отмечаете именами Кришны свое тело, это благоприятно. Это I often say, doing the right thing for the wrong reason doesn't make it right. Я зачастую говорю, когда вы делаете неправильные вещи, wrong things with
Doing the right thing with the wrong motive doesn't make it right. Когда вы делаете правильные вещи с неправильным мотивом, это не означает, что эти действия становятся правильными. Now, you might say, well, I think he got the tattoo because he's proud. Because if I got a tattoo, I would get it because of pride. So now you're projecting your thought, your beliefs and attitudes on that person. So that's dangerous. Иногда мы думаем, он нанес эти татуировки, потому что он гордец. Почему мы это говорим? Потому что мы сами так чувствуем. То есть мы проецируем свои мысли на другого человека, и это опасно. So when you say, I think he did it because he's proud, you've just revealed to everybody how you think. Когда вы говорите, он нанес эти татуировки, потому что он гордец, вы просто взяли и обнародовали все свои мысли другим. Okay, next question. From Shalini Mansukhani. Maharaj Dandavats, if others in my family are not practicing Krishna consciousness, it becomes a little challenging on a daily basis for me. I used to get upset about it, but now I try to step into their shoes and try to understand how they feel and hope that the holy names will work their magic on everyone in my home anyways. So there is no actually question, but still. Дорогой Махарадж, мои дандаваты, мои члены семьи не практикуют сознание Кришны, и это немного доставляет мне беспокойство ежедневно, но сейчас я пытаюсь всячески примерить их, встать на их место и попытаться понять, как они чувствуют, и надеюсь, что святые имена возымеют на них свой магический эффект. So you say, I used to get upset. She says, I used to get upset. I used to get upset about it, but now I try to step into their shoes and try to understand how they... Yeah, I wanted you to translate what I just said. She says, I used to get upset about it. Она сказала, что когда-то я чувствовала себя не очень по этому поводу, но сейчас... So what Shalini is saying is she's saying that now I've... two things she's saying. I'm accepting this is how they are, and I'm understanding how they feel. Шалини пытается здесь сказать две вещи. Во-первых, то, что она принимает их такими, какие они есть, и пытается понять их, прочувствовать. Yeah, that's how we should be with everyone and everything. Именно такое отношение нам необходимо проявлять ко всем и ко всему. Because you've probably noticed that things don't always go the way you want them to go. Потому что вы наверняка заметили, что обстоятельства жизни не складываются так, как мы хотим этого. And you've probably noticed you're not God. Have you noticed that you're not God? Возможно, вы заметили, что вы не Господь Бог. Замечали такое? So Krishna's trying to show us at every minute that we're not God. It's just hard for us to accept. Буквально каждую минуту Кришна пытается нам дать понять, что мы не боги. Why can't I be God? Why can't I be God? It's not fair. Почему я не могу быть Богом? Это нечестно. And, sometimes we just have to sit back and accept things as they are. This is how it is. Иногда нам нужно просто расслабиться и принять вещи такими, какие они есть. And then compassion can come. И тогда может прийти сострадание. Because when you need people to be a certain way, it's hard to be compassionate, right? Потому что когда вы ждете и требуете от людей быть такими, не такими, какие они есть, то сострадание невозможно проявлять. Ивашмошно. What does that mean? Impossible. Ивашмошно. Даже не знаю. Что такое невозможно? Можно. Okay. Yeah. That's good, Shalini. Hare Замечательно. Шалини. We have anything else? Another one? Yes. Меня беспокоит один момент, который я хотела бы прояснить. Часто бывает так, что в ИСККОН
преданные говорят: «Семья моего духовного учителя». Меня пугает это, потому что создается некоторое разделение ИСККОН на части, в то время как ИСККОН – это одна большая семья Шрилы Прабхупады. Конечно, я понимаю, что эта ситуация является проявлением любви и привязанности к духовному учителю и преданным. Меня это тревожит, потому что я вижу, как эта идея разделяет преданных, как следует относиться к этому. I'm anxious about one situation that I would like to clarify. Sometimes in ISKCON we see that devotees, God brothers and God sisters of one guru, saying that we have a family of one spiritual master. I'm scared when I hear this because I get an impression of splitting ISKCON into different parts, meanwhile ISKCON is one single huge family of Srila Prabhupada. Of course, I do realize that this is how they express their love and attachment towards their own spiritual master and God brothers. However, I'm still anxious, because I see how this idea separates devotees from each other. How should I treat this kind of situations? You should yell and scream at them. Необходимо на них наорать, to stop that. чтобы они прекратили это. And if they don't listen, you should scream louder. А если они не прекратят, нужно орать громче. If that doesn't work, you should walk into a GBC meeting and scream even louder. А если и это не поможет, то вам необходимо зайти на заседание GBC и закричать еще громче. Yeah. So what, like you say, it's natural, but it can be problematic. Как вы сказали, это естественно, но в то же самое время могут возникнуть проблемы из-за этого. The problem is, like you say, we don't identify other devotees as part of the bigger family of ISKCON. То есть, как вы сказали, что мы отождествляем всех преданных как часть большой семьи Шрилы Прабхупады. I think the biggest problem is just the potential for pride that this family is better than that family. Я думаю, что самая большая проблема, что это дает риск, некий риск возникает, проблемы того, что мы будем считать, что одна часть этой семьи лучше другой. You all think like this because you're fools, but we think like this because we're intelligent. Then you have a problem. Всякий раз, когда мы думаем, что вы вот так думаете, потому что вы глупцы, но разумные люди думают вот так. My guru can beat up your guru. Мой гуру победит вашего. And the worst one is, my guru is the only guru, or my guru is the best guru. А самый худший сценарий – это когда мы говорим, мой гуру – это единственный гуру или самый лучший гуру. Нет. Your guru may be the best guru for you. Ваш гуру может быть лучшим для вас. But not necessarily the best guru for somebody else. Но не обязательно самым лучшим для кого-то другого. Yeah. So it's a balance of keeping fidelity and kinship with the guru and the God siblings, at the same time being compatible with the greater family. То есть необходимо поддерживать баланс между дружелюбием к своему духовному учителю, духовным братьям и сестрам и compatibility. Being compatible with, yeah. И также быть сонастроенными с другими. A lot of devotees would prefer that the guru-disciple relationship remains more of a private thing in ISKCON. Многие преданные предпочли бы, чтобы отношения гуру и ученика оставались какой-то приватной, личной темой. So if I show up and you introduce me as a guru, it's not actually true, because I'm only a guru for my disciples. I'm not a guru for anyone else who doesn't see me as a guru. So to introduce me as a guru is not actually correct. Если, например, я появлюсь где-то, и вы будете меня представлять как гуру, то на самом деле это не совсем справедливо, это не совсем правда, потому что гуру я только исключительно для вас. Другие меня могут не принимать таковым. I mean, sometimes we introduce, this is so-and-so, he is the husband of so-and-so, she is the wife. But that's, if you
position of guru is kind of like that. It's just a relationship with the disciple. Иногда мы представляем кого-то, говорим, это муж такой-то, это жена такого-то. Вот положение гуру, оно аналогично, оно касается взаимоотношений гуру и его учеников. Mm-hmm. But that doesn't really answer her question of how to deal with that. Но это не отвечает на вопрос, как же быть. I'm assuming that yelling is not going to work. So we have to try another strategy. Предполагаю, что криком здесь не обойдешься, поэтому нужно придумать какую-то другую стратегию. Here's something interesting, Olga. Ольга, кое-что интересное. When you see a problem that's disturbing you, когда вы видите какую-то проблему, которая вас беспокоит, take a note. Запишите ее. To not create that same problem yourself. Запишите не проблему, а запишите следующее, что я обещаю не создавать подобной проблемы сама. So sometimes seeing a problem can be really helpful because it can insulate you from committing the same mistake. So at least that much you can do. Иногда видение этой проблемы, способность видеть проблемы очень благоприятно, потому что вы можете себя изолировать от источника, не от источника, а от того, что вы будете действовать таким же образом, создавая подобную проблему. Mm-hmm. It's a kind of simultaneously one and different. We are disciples of a certain guru, but we're also all disciples of Prabhupada and members of ИСККОН. So they have to be balanced. То есть это как бы единство и различие. Мы все едины тем, что мы являемся семьей Шрилы Прабхупады, и в то же самое время мы различны тем, что у нас есть разные гуру. You know, there's a lot of power in connecting with the spiritual master and connecting with disciples of that spiritual master. So we don't want to minimize that. Очень много силы, очень много могущества содержится в этих отношениях между гуру и учениками, поэтому их ни в коем случае нельзя обесценивать. But we don't want to maximize it in a way that it creates problems or a misunderstanding. Но мы ни в коем случае эти отношения не должны раздувать до такой степени, что это создает проблемы или недопонимание. Problema. Is that how you say? Проблема. Проблема, так вы говорите, да? Problema. I can say that. That was easy. Легко, можно произнести, да. Another Russian word. Okay, next question. Еще одно русское слово. Hare Krishna Prabhu, thank you for the class. How can we understand the statement from Bhaktivinoda Thakura? You should best It's from Bhaktisiddhanta. It's from Bhaktisiddhanta. You should beat your mind 100 times in the morning and 100 times with a broom and 100 times in the evening with a shoe. Это Бхактисиddханта Сарасвати сказал. И вопрос такой, как нам понять это утверждение Бхактисиddханты Сарасвати, который говорил о том, что необходимо своей туфлей побить свой ум 100 раз утром, 100 раз побить метелкой в течение дня, вечером. Sounds like we have a new song. Как нам это понять в таком здоровом смысле? Похоже, что это слова новой песни, говорит Махатма. Beat your mind 100 times in the morning with a shoe, and beat your mind 100 times in the evening with a broom. Yeah, beat. Okay, we'll explain what it means so you don't feel so bad about it. Похоже, эта песня «Бей свой ум 100 раз с туфлей утром, а еще побей свой ум 100 раз метелкой вечером». Сейчас мы объясним. Can you see the video now, Saradiya Rasa? Wait. Подождите-ка. Beat your mind 100 times with the shoe. I have a broomstick also, don't go away. Не отключайтесь, у меня еще метелка есть.
Here's the second part of the video. Вот вторая часть видео. Побей свой ум метлой 100 раз вечером. Well, you know how Prabhupada says you can't always trust the mind? Вы же помните, Шрила Прабхупада говорит, нельзя доверять своему уму постоянно. And, when those negative thoughts come and you can't get rid of them, then Prabhupada's saying just neglect them. И когда негативные мысли приходят в наш ум, и мы не можем избавиться от них, что мы делаем? Мы просто ими пренебрегаем, игнорируем. And the idea of, the devotee praying to the mind, my dear mind, or my rascal mind, can you just stop thinking about these things? И также есть идея о том, чтобы вознести молитвы своему уму и сказать, мой дорогой ум, пожалуйста, прекрати думать об этом, или ум негодяй, пожалуйста, перестань думать об этом. And sometimes we do this, I'm crazy, I have crazy thoughts. So we automatically do it sometimes, don't we? И иногда автоматически мы вот так начинаем действовать. Я просто с ума схожу, у меня эти мысли. Когда-нибудь встречали себя так по голове? So it's like tame the mind, that's the idea. It's like you tame an animal, like beating them. То есть мы приручаем свой ум, подобно тому, как мы приручаем животного, когда мы их можем даже побить. We're not advocating beating animals, but some animals, that's how they're tamed, I guess, for lack of better ways of doing it. So, that's the idea, tame the mind. Мы, конечно, здесь не продвигаем и не пропагандируем идею избивать животных, но это то, как их приручают некоторых животных. Похоже, нет другого способа. And it also helps us understand we're not the mind, we're different, and we actually can do that, which is important. It's important to make that distinction. Также это очень помогает нам понять, что мы не есть этот ум, и мы можем это сделать, то, о чем здесь говорится, и провести эту границу между собой и умом. You, Saradiya Rasa, are not your mind, therefore you can beat it. You can put it in order, you can tame it. You can shut it down because you're not the mind. You don't have to listen to it. Вы, Сарадия раса, не являетесь своим умом, поэтому вы можете его приручить, вы ему можете приказать, вы его можете закрыть. Не обязательно нужно его слушать. That's good news, right? Хорошая новость, не правда ли? Oh, my mind. No problem. You're not the mind. Just beat it. Shut О, it мой up. ум, мой Turn it ум. off. Да нет проблем, просто его нужно побить. Yeah, that's the idea. В этом идея. Yeah. So we'll start working on the video after class. Мы начнем разрабатывать это видео после класса. Any volunteers? Есть волонтеры? Yeah. Asking how we beat the mind. Шарадия раса спрашивает, как мы можем побить наш ум? Yeah. One way is through neglect. Первый способ – это игнорировать. Neglect of the thoughts you don't want. Игнорировать нежелательные мысли. In other ways, don't give any energy into the thoughts you don't want. Просто не вкладывайте свою энергию личную в эти мысли. In other ways, just tell your mind to shut up. Также можно сказать, заткнись своему уму. In other ways, just to engage it in something positive. А другой способ – можно вовлечь его в что-то положительное, позитивное. But I think the real thing that we have to learn is not to take it seriously. Очень важная вещь, которую нам необходимо извлечь отсюда, это не нужно его принимать всерьез. So you come in for counseling, you sit down, and the first thing you say is, "My mind is telling me blank." Когда вы приходите на сессию к психологу, первая вещь, которую вы говорите, это «мой ум мне говорит». And I go up to you and I go, well, I just turned your mind off. I turned the button, so now you can go home. You're fine. Вы приходите ко мне и это говорите, а я говорю, хоп, кнопочка отключена, все, ваш ум отключен, можете идти домой. And you say, there's a button there? I never found the button. Oh, well, yeah, there's a button. А вы говорите, о, там что, кнопка есть? Я говорю, ну да, там есть кнопка. You can turn it off if you want. И вы можете отключить ее, если хотите. Okay. Yeah. Oh, like Cindy says, treat your mind like a child, be nice to it, talk nicely to it.
Okay, just be quiet for now. We'll get back to you later. Можно обращаться с умом, как с ребенком, сказать: хорошо, посиди здесь, And one more посиди здесь question. тихонечко, потом к тебе вернемся попозже. How not to trust your, one Prabhupada says, don't trust your mind. Don't trust your mind when it's not helping you, but you can trust it when it is. Шрила Прабхупада говорил: не доверяйте своему уму, имеется в виду, не доверяйте своему уму, когда он говорит что-то неблагоприятное. В противном случае доверяйте. Okay. We have another song. All right, we can end this class with the song. Don't trust your mind. Whoa, it'll get you in trouble sometime. Мы можем закончить наше занятие сегодня еще одной песней. Не доверяй своему уму, потому что однажды он подведет тебя. Yeah. So, yeah, we can officially end and we will officially start again. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. And if you like